Jai Gurudev, May 11th, 2001, Palo Alto, California, United States. Knowledge Sheet 32. Pure and Applied Knowledge. There are two types of knowledge, pure knowledge and applied knowledge. Applied knowledge may benefit you directly and immediately, but pure knowledge benefits you indirectly in the long run. If there are some things that you have studied and or understood but are unable to put into practice, do not get disheartened. They will be of use to you sometime in the future. Often people discard pure knowledge for its lack of immediate application. In fact, these two types of knowledge complement each other. Applied knowledge without pure knowledge remains weak, and pure knowledge without application will remain unfulfilled. Do not discard or label the knowledge as impractical, and do not label yourself as weak or unworthy because you are unable to apply the knowledge in your day-to-day life. Sometimes, when you are alone in the nature, quietly taking a walk, looking at the sand on the beach, a bird in the sky, or meditating, suddenly the knowledge will emerge and you will recognize the knowledge dawning in your life. News flash. Guru Purnima was celebrated all around the world at the German Academy. The Seva warriors had worked such magic on the whole building that people who had been there earlier could not believe their eyes. After satsang, we took a moonwalk on the mountain. Everyone was full. So important. আজকের নলেজ শিটে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দৃষ্টিভঙ্গি গুরুদেব আমাদের দেখালেন যে আমরা অনেক সময় অনেক নলেজ নিয়ে থাকি এবং নলেজে উপনীত হই। তো কখনো কখনো মনে হয় যে এই নলেজটা জানলাম বাট আমাদের কাজে লাগাতে পারছি না দৈনন্দিন জীবনে। আবার অনেক সময় কিছু কিছু নলেজ হয় ইমিডিয়েটলি এফেক্ট হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় মনে হয় শুধু নলেজ গ্যাদার করে মাথাটা ভারী করছি, লাভ নেই কিছু। কিন্তু গুরুদেব বলছেন তা নয়, দুটোই দরকার, পিওর নলেজ অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড নলেজ। কারণ অ্যাপ্লাইড নলেজ রিমেন্স উইক আনলেস ইফ ইট ইজ বেসড অন পিওর নলেজ। যদি সেটা প্রকৃত নলেজের উপর বেস্ট করে না হয় তাহলে ইমিডিয়েট নলেজ কখনো শর্ট টার্মে আমাদের অবশ্যই বেনিফিট করতে পারে, কিন্তু লং টার্মে নয়। তাই তিনি বলছেন যে ডিসার্টেন্ট হয়েও না কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই, এবং নিজেকেও উইক ভাবার দরকার নেই কারণ এই নলেজটা অ্যাপ্লাই করতে পারছি না বলে। তো তখন কি হবে না, বলছেন যে সবগুলোই নিজের কাছে রাখো। যখন তুমি বিশ্রাম নেবে বা মেডিটেশন করবে বা কোনো একটু হাঁটতে বেরোবে খোলা আকাশের তলায়, তখন হঠাৎ করে হয়তো সেই নলেজটা তোমার মধ্যে ইমার্জ করে আসতে পারে এবং তুমি তখন তার উপযোগিতা অনুভব করতে পারবে। তো সেটাই তিনি বলছেন যে সামটাইমস হোয়েন ইউ আর অ্যালোন ইন দ্য নেচার, কোয়াইটলি টেকিং এ ওয়াক, লুকিং অ্যাট দ্য স্যান্ড অন দ্য বিচ, এ বার্ড ইন দ্য স্কাই অর মেডিটেটিং, suddenly the knowledge will emerge and you will recognize the knowledge dawning in your life. So beautiful. সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং আজকের এই নলেজে কোন জিনিসটা নিজের মনে গেঁথে গেল সেটা কমেন্ট করে জানাবেন। সুস্থ থাকবেন। জয় গুরুদেব।